Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt. Dankjewel. En vandaag een leuke verjaardagskaart. And today a cute birthday card. Now this is the one that I started out with. This is my, let us say, prototype. Dit is het idee waarmee ik begon. En toen ging ik meer kaarten maken. I started making more cards. And then I thought it would be nicer if I stamped on the back of the card as well. Ik vond het leuker om ook op de achterkant van de kaart te stempelen. Dus dat ga ik vandaag ook doen. Which is what I'm going to do today. Right, I've used loads of colors and you see the colors on my blog. Ik heb veel kleuren gebruikt en welke kleuren precies staan op mijn blog, zoals altijd. Eerst maar eens even de basiskaart maken. Let's make the base card first of all. And we want some basic white. Een stukje basic white kaartkarton. And I want 5 3/4 of an inch, if I'm correct, which I am. Yeah, 5 3/4 inch. So let me just cut that. And then I want 8 inches. En dan wil ik 8 inch. Dan vond ik het een mooie verhouding worden. Then I liked the ratio of everything best. I'm going to score this later at 4 inch. Deze ga ik straks rillen op 4 inch, maar ik ga eerst stempelen. But first I'm going to do my stamping. And the stamps that I have used, 2 stamp sets. Ik heb 2 stempels gebruikt. Biggest Wish, die is zo ontzettend leuk. Daar kun je heel veel dingen mee doen. This is really a cute stamp set. It has so many possibilities. And Little Balloon is from Hippo Happiness. En dat ballonnetje is van Hippo Happiness. En kijk, daar hebben we hem. A-blokje. Just a tiny block. And I'm going to do my stamping first. And I'm choosing a couple of colors randomly. En ik kies wat kleuren gewoon op goed geluk uit. Ga ik versneld doen. En dan, als ik dat gedaan heb, kom ik bij je terug. I'm going to do this and speed up. And when I've finished, I'll come back to you. I've taken just some colors. Oh, daar gingen mijn aantekeningen. I just threw my notes onto the floor. Let me retrieve them. Even oprapen. En dat gaat wat moeilijker, want ik heb mijn voet gebroken. Which I can do only with difficulty because I've broken my foot. And, well, I haven't been able to craft for a couple of days. Daardoor heb ik een aantal dagen niet kunnen knutselen, omdat ik niet kon staan. Because I couldn't stand up straight. But now I can. I've been given a new cast. Ik heb looprips gekregen. Dus nu gaat het weer. Okay, as I promised, I'm going to score this at 4 inches. Ik ga deze rillen op 4 inch. Dus dan leg je hem zo op de 4 inch. En je rilt hem. En vouwen. Nou moet het goed zijn. I should be happy with it now. Okay, so that's your base card. Stamped on both sides. Binnenkant kan ook, maar daar wil ik in schrijven. You could stamp on the inside as well, but I want to write in it. So let me put that over there. And then I'm going to do the stamping of the front of the card. And for that, of course, I'm using my Stamparatus. Dit ga ik natuurlijk met de Stamparatus doen. En ik ga je een trucje laten zien. I'm going to show you a little trick how I can really put the stamps where I want them to be. Zodat ik echt kan stempelen waar ik ze precies wil hebben. En daarvoor gebruik ik ook mijn rasterpapier. And I'm using my grid paper for that as well. So I'm going to show you in a minute. You need some basic white. Well, there was a piece left. Here's my stamp case. There go my notes again. Oh man. You should see my desk. Je zou mijn bureau eens moeten zien. Then you get it why things are dropping on the floor. Dan snap je precies waarom dingen op de grond vallen. Zo.
blijft liggen. Nou, je hebt straks een stukje basic white, niet whisper white, basic white nodig van. You need a basic white piece, which is, let me check my notes, 5.5 inches. Okay, by 2.5 inches. Is this 5.5 left? Yep, so I'll have a 2.5 like this. 2.5 by 5.5. And this can be used for another project. En dit kun je dan voor een ander project weer gebruiken. Zo. En ik ga even een stukje grid paper in orde maken. And I'm going to make a piece of grid paper to my specifications. I'll show you what I did. I've cut a piece of grid paper in the size that I want. And I've drawn lines on it to put the stamp on, and then put the stamp on the Stamparatus. And if you work in centimeters, it's the same thing, and the measurements are on my blog. Als je met centimeters werkt, dan hetzelfde idee. De maten zijn op mijn blog, dus ik ga je eerst laten zien hoe ik dit heb gemaakt. I'm going to show you first how I did this. So first I'm going to tear off my grid paper. Okay, and I need a 2.5 piece. Stukje van 2,5 inch. Dus ik leg hem hier op de 2,5 inch lijn. I'm putting it on the 2.5 inch line there. Keep putting it straight. Cut. And there you go. And then, oh well, it doesn't really matter what length you take. De lengte doet er niet zoveel toe. Ik zal hem zo even doen. And then you want to have a measurement which is at 3/16 of an inch from the top. So it's in between the two. So something like this. Can you see what I'm doing? So I'm drawing a line there. A pencil. I'll use a marker. You can see better what I'm doing. Okay, and at 1.25 and op 1.25, because that's the middle of your piece. So, and then you want to cut away those edges. En dan wil je even die zijkanten eraf snijden. Kan met je schaar, kan natuurlijk ook met je paper cutter. You can use your scissors or you can use your paper cutter. There you go. Now this can be put in my Stamparatus. Dit leg ik dan in mijn Stamparatus. En ik heb hier gewoon een hulpstukje geplakt. I've put a piece there to remember where I put it. And now I'm getting my stamp out. Nu pak ik even mijn stempel erbij. En ik begin met de happy. I'm starting with the happy, because that's the one that sticks out. Die steekt er het verste uit. En die leg ik dan in het midden en met de bovenkant van de stempel tegen die streep aan. So with the top of my stamp right up against the line that I've drawn. And then I want to make sure that I'm more or less in the middle. And you can check this, because equal sides there and there. More or less. Okay, then I'm putting it in my Stamparatus, butting it up against the top. Ik leg hem in de Stamparatus tegen de bovenkant aan en tegen dat stukje tape, and against my piece of tape. And now I'm picking it up. Now first I'm going to stamp. Dan stempel ik een keer. Ik ga even mijn stempelkussens een beetje organiseren. I'm going to organize my pans now. There we go. I just stamp once. Any color. De kleur maakt niet uit. Zodat hij recht ligt. Okay. Stamping. And now I know where to put, oh, well, put it back in. There we go. Now I know where to put my birthday. Because I want my birthday in the middle of the happy. Ik wil
tekst in het midden van de happy hebben staan. Dus ik doe het even zo. Ik hoop niet dat mijn hoofd in beeld is. I hope I haven't got my head in the camera. Okay, again I'm checking for the middle and the middle, putting it in. And now I'm turning the plate over. Ik keer die plaat om. Pak mijn stempel op. En nu kan ik gaan stempelen. And now I can do my stamping. And as you can see here, I take the lighter color first and I'm stamping the birthday in the darker color. And then I'm using the hinge-step method. Ik gebruik daarbij de scharnier-stapjes methode, waarbij ik dus elke keer 1 naar beneden beweeg. Ik zal het je laten zien. Dus ik heb hier mijn stukje Basic White. En mijn eerste stempel is in Blushing Bride. Dus ik stempel. Tussentijds maak je steeds je stempel schoon. Make sure you clean off your stamp in between stamping. Every time you've stamped. Elke keer wanneer je gestempeld hebt. Ik keer mijn plaat om. En dan stempel ik de birthday. En die doe ik in Polished Pink. Stempel eerst weer schoonmaken. Clean off your stamp. Don't forget that, because you don't want to mix your colors. Je wilt de kleuren niet mengen. Dan keer ik mijn plaat weer om. Nu voor die happy ga ik 1 stapje naar beneden. To stamp my happy, I'm moving 1 step down. That's why it's called the hinge-step method. Daarom heet het de scharnier-stapjes methode. Dus ik heb hem eentje lager gezet. Mijn volgende stempel, die wordt in Pool Party. En ik ga dadelijk de birthday stempelen in Calypso Coral. And I'm stamping the birthday in Calypso Coral. And see what happens now. I'm making sure it's all in the corner. Stamp my happy. Clean the stamp. Stempel schoonmaken. Plaat omkeren. Weer in de tweede zetten. Put it back in the second step. And now I'm stamping birthday in Calypso Coral. I think I just said that, didn't I? Ja, heb ik net al gezegd, maar oké. En zo ga je dan naar beneden toe. And this is how you move downwards. The ink needs a bit of time to dry. De ink moet een beetje tijd hebben om te drogen. Het ziet er nu een beetje vlekkerig uit. It looks a bit blotchy now. Okay, so turning my plate, moving 1 down, and then stamp again. I'm going to do that when I've finished that. I'll be back. Bij de laatste moet je een beetje opletten. With the last one you need to pay some attention, because here the plate may wobble a bit. Hier gaat hij een beetje wiebelen. Dus als je hem stempelt, dat hij goed recht in het scharnier zit. So make sure it's well into the hinge before you do your stamping. My last one is in Daffodil Delight and Coastal Cabana. Dus deze, kijk, zie je, hij wiebelt een beetje, maar dan duw ik hem goed er tegenaan. I make sure that I push against the plate on the side of my Stamparatus and then I stamp. En dan stempel ik. Dus even goed in dat gat duwen, kijk. En ook even schoonmaken. Don't forget to clean. And then the last birthday, which I'm stamping in Coastal Cabana. There you are.
Dus je ziet hij wiebelt, maar ik duw hem tegen de kant. I'm pushing on either side. Aan beide kanten duw ik en dan beweeg ik hem naar beneden. And then I move the plate down. And then you get a nicely stamped image, which is straight, die er ook nog rechtop zit. Nou, ik leg deze even weg zo. Move that around later. Then you want a piece of polished pink, een stukje polished pink. En dat maak ik een klein beetje groter. I make it just a bit larger than this one. This was 2.5 by 5.5. So I'm going 2 5/8 by 5 5/8. I'm just making a bit of room here. Right. I said 2 5/8, didn't I? So there we go, 2.5, 2 5/8 of an inch. And I'll cut this down later. En ik ga deze daar ook wel eventjes kleiner maken. Ik vind het makkelijker om hem even zo te laten en dan vast te plakken. I find it easier to leave it like this and then stick it down. So I'm going to use my... Sorry about that, I had to move it quite far away. Ik moest hem ver weg doen. Zo, even wat Stamp and Seal. En ik gebruik mijn vloeibare lijm en some liquid glue as well. That should do it. Kijk, en dan van deze kant uit kan ik hem zo opschuiven. En from this side I can slide it on. And when I'm sure that I have an equal border all around, I can press down. Wanneer ik dan zeker weet dat ik een gelijkmatige rand eromheen zet, kan ik eventjes aanduwen. En met een potloodje zet ik even een klein streepje. I just put a small pencil mark there. And do the last cut. En dan de laatste snede. Ik zal in beeld blijven. I'll make sure I'm just checking overhead. Ik was even aan het controleren of je het nog kunt zien. Kijk, nou, mooi. Die past mooi. Die kan dan op de kaart geplakt worden. You can stick this to your card. And I'm using dimensionals to do this. En ik doe het met dimensionals. Dat vind ik gewoon er leuk uitzien. I think that creates an extra look to the card. You need quite some dimensionals. You don't want your card to buckle in the middle. Maar dat is maar helemaal zo. But it is like it is. If you want a nice finish to your cards, sometimes you need some more dimensionals. Als je een mooie afwerking wilt van je kaart, heb je soms gewoon wat meer dimensionals nodig. Duur zijn ze niet. They're not expensive. At least I don't think they are. Would this feel okay? Yes, it would. Right. En een snoezige kaart. And a really cute card finished. Well, thank you very much for watching. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye!